You love makeup but you don't know this product, then you are missing out. I found out a dupe of the DURALINE, the INGLOT DURALINE. This is the Mistress DURALINE and this works amazing like the INGLOT one. Translucent water দিয়ে যে কোনো ক্রিম জেল or eyeshadow কে বা পাউডার প্রোডাক্ট কে ইউজেবল, ব্লেন্ডেবল, ওয়াটারপ্রুফ অ্যান্ড এটার সেলফ লাইফটাকে বাড়িয়ে তোলে। কালে হুদা বিউটি ফাউন্ডেশন আমার ফেভারিট, বাট এটা অনেক বেশি হেভি, সো এটাকে লাইট ওয়েট বানানোর জন্য আমি এটার সাথে এক ড্রপ মিস রোজের ডিউরালাইনার ইউজ করছি। সো এটার কনসিস্টেন্সিটা একটু পাতলা হয়ে যায় অ্যান্ড এটা ওয়াটারপ্রুফ হয়ে যায় এবং লং লাস্টিং হয়ে যায়। সো আমার সারাদিন বেসটা অনেক সুন্দর থাকে, ওয়াটারপ্রুফ থাকে। that dries out or যেটা পিগমেন্টেশন পছন্দ হচ্ছে না বা হচ্ছে এটাকে একটু ব্লেন্ডেবল বানাতে চাচ্ছ, ওয়াটারপ্রুফ বানাতে চাচ্ছ, so you can use with powders to cream to lipstick, waterproof mascara, creams, everything and anything. You can just mix a drop of it and your makeup game is just changed. Here I have two kind of pigmentation. Both are kind of black and brownish type of spot. So one of them I will be hiding with normal cream based foundation and one of them I will cover it up with the mixture of the DURALINE. The left one I hide it with a normal cream foundation. Here I'm taking the cream product and here is the DURALINE. There we go. The left one is the normal cream version and the right one is mixed with the DURALINE. You guys can definitely see the difference. যে লেফটেরটা হচ্ছে ফুল কভারেজ, ডানেরটাও কভার করতেছে সেই ব্ল্যাক স্পটটা, বাট দিস ইজ লুকিং লিটল লাইটার দেন দ্য লেফট ওয়ান। তো আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব, এটাকে শুকাতে দিব। এটা ড্রাই আউট হওয়ার পরে আমরা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কনসিস্টেন্সিটা কি থাকে। আপডেট অফ দ্য ফাউন্ডেশন, যেটার কে ড্রাই হওয়ার জন্য আমরা ওয়েট করতেছিলাম। লুক এট দিস, দুইটাই হচ্ছে ক্র্যাক করেছে, দুইটাই হচ্ছে ভিতরে স্কিনটা বা টেক্সচারটা শো করতেছে, বাট দ্য রাইট ওয়ান ইউ ক্যান সি যে এটাতে একটুখানি যে ব্রাউন স্পটটা ছিল সেটা হচ্ছে শো করতেছে, ভালো করে তাকালে দেখবে। অ্যান্ড লেফটেরটাতে দেখা যাচ্ছে না ওভাবে, ঠিক আছে, টেক্সচারটা দেখা যাচ্ছে বাট স্পটটা দেখা যাচ্ছে না। সো DURALINE যেটা করে স্কিনের টেক্সচারটা কিছুটা চেঞ্জ করে ফেলে, ব্লেন্ডেবল করে তুলে, লাইট ওয়েট করে তুলে। এই আইশ্যাডোর পিগমেন্ট একদম ভালো না, স্কিনে বসেই না, আর বসলে একটু পরেই নাই হয়ে যায়। সো এটাকে পিগমেন্টেড বানানোর জন্য আমরা হচ্ছে অল্প একটুখানি আইশ্যাডোর গুঁড়া করে অন্য একটা প্যানে নিব অ্যান্ড এক ফোঁটা DURALINEর সাহায্যে এটাকে একটা ক্রিমি টেক্সচারে নিয়ে আসবো। এটা অ্যাপ্লাই করার পরে টোটালি ম্যাট হয়ে যায়। That powdery eyeshadow that we couldn't even blend it properly, now this is blendable and this is permanent. As you can see, mascara completely শুকিয়ে গিয়েছে। সো আমরা এটাকেও হচ্ছে DURALINE দিয়ে ঠিক করতে পারবো। Let's see. মাস্কারা যেটি ড্রাই আউট হয়ে গিয়েছিল, look at this. এটা এতটা ক্রিমি হয়ে গিয়েছে, ব্লেন্ডেবল হয়ে গিয়েছে এন্ড এটা ইউজেবল হয়ে গিয়েছে। উইদাউট চেঞ্জিং দ্য ফর্মুলা, DURALINEs ক্যান মেক দ্য প্রোডাক্ট ব্লেন্ডেবল এন্ড ইউজেবল। দিস ইজ দ্য আইব্রো পমেড। অনেকটাই ড্রাই আউট হয়ে গিয়েছে। As you guys can see, it's hard. We will be mixing a drop of the DURALINE and look at this. একদম জেল কাইন্ড কনসিস্টেন্সি হয়ে গিয়েছে। Now we can apply this. See? কতটা ব্লেন্ডেবল হয়ে গিয়েছে এন্ড ফর্মুলাটাও খুব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। লুক এট দিস লিপস্টিক, এটার ওয়ানটা পর্যন্ত ড্রাই হয়ে গিয়েছে। সো লেটস সি ইফ উই ক্যান মেক দিস ওয়ার্কেবল। নাও লুক এট দিস, সো মাচ প্রোডাক্ট, অনলি 2 ড্রপস ইউজ করেছিলাম। নাও লুক এট দিস, so creamy and workable. Isn't it amazing? So you can use this baby with everything and anything. ট্রাই করে না থাকো তাহলে অবশ্যই এটা একবার হলেও কিনে ট্রাই করবে, যেহেতু দামটা খুবই কম। আই গেস তোমাদের ভালো লাগবে।